people, and we have people from more countries too. We have people from Chile, and we have people from Argentina who were not here before, as well as a good number from fresh faces and old faces from Colombia. We've been hard at work for a little bit over 24 hours now. We've been focused a lot on your wonderful book, Centering Prayer and Inner Awakening. And we've also looked a little bit at some of the teachings you had around the way of the heart. ¿Traduzco eso bien o no? Sí. Es un saludo general y para contarle a Cynthia que hemos trabajado bastante con su libro La oración centrante y el despertar interior. Sí. Okay. So we're here and we're ready to do your bidding. ¿Vas a traducir? Well, Sí, no, estamos listos. Sí, No. sí, pues estamos. yeah. You were going to Well, mention Tom. hello, Cynthia. No, Hello, Cornelia. Hello, how are you? No, we wondered if you still want to talk about the. Remember, you talked about the conversation you had with Isabel Castellanos and the last years of Father Thomas Keating with Centering Prayer, because you said remember me, but if you have a new or something else in mind, it's okay. Yo voy a traducir eso. I'm going to translate the question before you answer. Le estamos preguntando a Cynthia que nos había propuesto hablar sobre los últimos años de Thomas Keating después de una conversación con Isabel Castellanos y saber si acaso eso es lo que todavía nos va a compartir. Ready. Ready. I am here happily to serve the needs of your group. I have, for the past year, I have been living very intimately with Thomas Keating and with some of the works that he's done in the last years of his life, including his book, Reflections on the Unknowable, and of course, his poems in The Secret Embrace. And I spent since, yeah. Estoy Always aquí my para hand. servir la necesidad del grupo. Yo he estado estos últimos años trabajando muy íntimamente con Thomas Keating, sobre todo reflexionando sobre sus últimos años, y estos dos últimos libros, uno es de poemas y el otro que se llama Reflexiones. Sí, no se vio la imagen, pero ya Reflexiones. Eso no está traducido, ¿no? Reflexiones en lo desconocible. El- Pero sí se le puede decir que lo volvamos. Sí. Sí, no se va a ver por el Ok, Cynthia. Okay. Okay, so I brought no really formal agenda. I can talk, I can respond. It always works best when you ask me questions that are on your heart and I respond to what's on your heart, not what's on my heart, which I live with. But I did want to bring to the gathering a reading from one of my favorite chapters in Thomas's book, Reflections on the Unknowable, because I thought it might set. Ok, entonces yo realmente no tengo una agenda. Cuando funciona mejor es que me hagan preguntas. Eso sí, tengo, porque eso sale del corazón de las personas y yo respondo a eso. Sí, al mismo tiempo, yo sí quiero leer uno de mis pasajes favoritos del libro de Thomas Keating, Reflexiones sobre lo desconocido. Y, ok. Okay. I thought this might be food to set the pace for the context in which we all work together and in which there's something on our plates. Entonces creemos que esto funcionaría bien si yo leo esto porque nos dará un contexto, nos servirá un alimento, tendremos esto sobre el plato, nos marcará el paso de lo que vamos a seguir conversando. So, 2 paragraphs from his beautiful essay,
The Beauty of Chaos. Entonces voy a leer 2 párrafos de su hermoso ensayo La belleza del caos. We try so hard to put order into our lives and into the cosmos. Tratamos con tanto esfuerzo de poner orden en nuestras vidas, de traer orden a nuestras vidas y al cosmos. There is none. Instead, there are a lot of comings and goings, ups and downs. No hay tal orden. En cambio, lo que tengo es un montón de idas y venidas, subidas y bajadas. In fact, everything at the subatomic level is chaos. Y de hecho, todo a nivel subatómico es caos. Moments of perfect order coalesce only to dissolve again into the thrilling immensity of infinite possibilities. Hay momentos de orden y estructura que luego se disuelven para entregarse al fascinante mundo de las infinitas posibilidades y probabilidades. Bravo. Love is all because it is nowhere, not in one place, but every place. Could you read the first word first? Love. Love. Ore, love. Can you read the whole phrase again then? Yes. Love is all because it is nowhere, not in one place, but every place. El amor es todo, porque no está en un solo lugar, sino en todo lugar. Every form is teeming with life and with various forms of consciousness or no consciousness. Cada forma está brillando de vida y con algún nivel de conciencia o no conciencia. Like bees swarming or in a hive or ants on an anthill, life on every level is busy. Como las abejas en un panal o las hormigas en su nido. A ver, en todos los sitios, en todas partes, la vida está andando, marchando, ocupada. Yet it's doing nothing, remaining for a moment and then quickly passing away, only to be back in another form, in another kind of community, in another chaos. That's a big one. Can you do it all in one? Sin embargo, eso no es nada. Por un rato existe y luego se vuelve a disolver para reaparecer en otro tipo de comunidad, en otro tipo de caos. Chaos is our home. Así es que el caos es nuestro hogar. It is always becoming, ending, and starting anew. Siempre está surgiendo, terminando y volviendo a empezar. Nothing really matters because everything matters and is happening at the same time. Nada realmente importa porque todo importa y está ocurriendo simultáneamente. Nothing is remembered or forgotten. Nada es recordado y nada es olvidado. It is all here at once. Todo está aquí simultáneamente. Everything is in movement, going nowhere, but enjoying everywhere and everything. Todo está en movimiento, yendo a ninguna parte, pero disfrutando todo momento, todo lugar. This is creation. Y esta es la creación. Endless, delightful, unpredictable, unbelievable. Infinita, gozosa, impredecible, increíble. Just isness
and ising, playing with goodness, beauty, and truth. Solo ser, jugando con la belleza, la verdad, y Without, la bondad. without purpose, without plan, without judgment. Sin propósito, sin planes, sin juicios. In perfect peace in the midst of activity and no activity. Perfecta paz en medio de la actividad y de la no actividad. Now, I think that is a wonderful piece of end of life teaching. Y yo creo realmente, ahora son palabras de Cynthia, que este es un trozo, un texto maravilloso como enseñanza del final de la vida. How far did this great, effective, doing man have to come to be able to let go into this sort of delighted acceptance of sheer chaos? ¿Cuánto tuvo que avanzar este hombre grande que logró tantas cosas para soltar al final de sus días completamente y disolverse en este caos delicioso? Y aceptando, con completa aceptación. And so I would like to suggest, as we begin our time together of reflection, that we sit together for about 5 minutes quietly in the presence of these words. Y quisiera sugerir que mientras comenzamos este trabajo juntos, tomáramos 5 minutos de estar sentados en silencio, recibiendo, siendo permeados, reflexionando sobre estas palabras recién recibidas y que son de Thomas Keating. Surely we recognize this as the chaos in our own world and in our own immediate, right there in Colombia where you sit, all this life going everywhere and nowhere. De seguro cada uno puede reconocer este caos de forma inmediata aquí, por ejemplo, en este país, todo yendo a todas partes y a ninguna parte simultáneamente. And so let us sit together in this joyous buzzing, and then we will have a conversation with whatever is on your heart. Y entonces estemos juntos un rato, 5 minutos, con esta efervescencia gozosa, y luego podemos hablar de lo que esté en su corazón. And so we sit for a few minutes. Y así estaremos entonces, ahora, sentados por unos minutos.
Okay. So gradually, quietly, come back. Así que ahora volvemos, regresamos gradualmente, quietamente, silenciosamente. And what are your questions and reflections? What's on your heart now? ¿Cuáles son sus preguntas y reflexiones? ¿Qué está en su corazón ahora? Well, I have several questions. One is, by this reading, I have a sense of this place of chaos being a place of stillness. Tengo varias preguntas. Una de ellas es que después de esta lectura tengo la sensación de que este lugar de caos es al mismo tiempo un lugar de quietud. It's a very interesting paradox, isn't it? Qué interesante paradoja, ¿no? Because we so often think of stillness as the absence of movement. Porque con tanta frecuencia pensamos que la quietud es la ausencia de movimiento. And maybe in an earlier time in his life, Thomas Keating would have said the same thing. Y tal vez en algún otro momento de su vida más joven, Thomas Keating hubiera dicho lo mismo. But when your heart is fully awake and totally quiet to its own agendas, Pero cuando el corazón está completamente despierto y desprendido de las agendas personales, then you become aware of just the joyous chaos that everything is in motion all the time, and yet it's still still. y entonces ahí podemos reconocer este gozoso movimiento en el que todo está en movimiento y al mismo tiempo quieto. Thomas once said to me, silence is not the absence of noise, it's the absence of resistance. El silencio, me dijo una vez Thomas Keating a mí, el silencio no es la ausencia del sonido, es la ausencia de resistencia. And I believe this is a very important teaching for the whole contemplative movement in our own times. Creo que esta es una enseñanza fundamental para todo el movimiento contemplativo de nuestros tiempos. For many, many centuries, contemplation was associated with physical silence. Por muchos años la contemplación se asoció, por muchos años, la contemplación se asoció con el silencio físico. People went away to sacred, holy, silent places in the mountains or by the sea. Y así era como las personas se retiraban a lugares sagrados, quietos, silenciosos, en las montañas o al lado del mar. But this always made contemplation a kind of privileged activity. Pero esto siempre hizo que la contemplación fuera una especie de actividad privilegiada. Does this mean the ones who are poor, who live in the cities, who don't have the money to come away to beautiful, holy, silent places, are not able to be contemplative? ¿Significa esto que las personas que son pobres, que viven en la ciudad, que no tienen los medios para ir moverse, para ir a estos lugares sagrados, no tienen derecho a la contemplación? And it's quite true that the external silence is helpful.
particularly at the beginning. Y es muy cierto que el silencio exterior ayuda, de todos modos ayuda, especialmente al principio. When our minds are so busy and so distracted that even to hear silence is a blessing and a wake-up call. Cuando nuestras mentes están tan agitadas, tienen tantas cosas, tanto movimiento, que el solo hecho de escuchar el silencio es un llamado, un despertador. But as the contemplative path deepens for us, we need to narrow the gap, not widen it. Pero a medida que nuestro camino contemplativo avanza, necesitamos achicar esa brecha entre nuestra vida ordinaria y los momentos de contemplación, no aumentar la brecha. An interior silence must become such a stable state in us that we are silence and can transmit silence even in the midst of conditions of noise and chaos and things falling apart noisily. Y el silencio interior debe ser tal que yo soy silencio y transmito silencio, incluso en medio del caos y el ruido y cuando las cosas se están desarmando y cayendo en pedazos. So the external conditions can become a kind of crutch and then a barrier that keep us trapped in the external conditions. Entonces este silencio exterior al principio puede transformarse en una especie de muleta o de una barrera que nos mantienen cerrados y limitados, encerrados en nuestro silencio. And they don't force us to find that place of deeper inner silence where compassion and conscience come together so swiftly that we can be silence, not depend on it. Y entonces si estoy encerrada en esta forma de silencio interior, no profundizo y no llego a ese espacio donde habita la compasión y yo puedo ser silencio, ser el silencio. This will be an important lesson for our world, I believe, particularly in the next decade. Y esta va a ser una importantísima lección para nuestro mundo, especialmente en la próxima década. There is a lot of instability already loose in the world. Porque realmente ya hay grandes inestabilidades sueltas dando vueltas en el mundo. Instability in Argentina, instability coming up in the US, instability in global warming and the shifting conditions of our planet. Hay inestabilidad en un país como Argentina, inestabilidad que viene a los Estados Unidos y inestabilidad en el calentamiento global y las condiciones cambiantes de nuestro clima, de nuestra situación mundial. And for me, it's both sad, but an eloquent symbol that the monastery at St. Benedict's in Snowmass is closing its doors, at least to the retreat program. Y realmente para mí es muy triste y a la vez un símbolo muy elocuente que el monasterio de Snowmass esté cerrando sus puertas, al menos para lo que eran los retiros, su programa de retiros. But in a way, it's like getting kicked out of the nest. Pero de alguna manera igual, esto es como que nos echaran del nido, nos sacaran del nido. We have to grow up now. Ahora tenemos que crecer. We have to take our contemplative practice and fly. Tenemos que tomar nuestras prácticas contemplativas y volar. Fly in the cities, fly in the war-torn places, fly where culture is coming apart at the seams and not come apart ourselves. Tenemos que volar
encima de las ciudades, encima de los lugares de guerra, lugares donde las culturas se están descosiendo en los bordes, y no deshacernos nosotros. It is a big demand. Are we ready for it? Es una gran demanda. ¿Estamos listos para ella? But it would not be responsible to hide in the practices and the luxury of the past and not have the courage to bring the fruits that have been growing to maturity in our hearts to the service of the world. ¿No sería realmente responsable que los frutos que recibimos de nuestra vida lujosa contemplativa anterior, no sería realmente responsable si no trajéramos estos frutos ahora en este momento al mundo como está? So what is your next question? Próxima pregunta. ¿Otros tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Pueden? Okay, so, wait, because I have to put light. There. Yeah, okay. 5 o'clock is 5 o'clock. So I was going to ask you, since we're seeing now we have the guideline of the wisdom school, and we're on the second chapter of the heart as an organ of perception. How does chaos enter there, or how would you rewrite after many years? What will you introduce this chaos in this program of the heart? Entonces, como estamos basándonos en un capítulo de su Escuela Introductoria de Sabiduría, que tiene que ver con el corazón como órgano de percepción, nos estamos basando en este capítulo. Le pregunta a Cynthia, ¿cómo cambiarías tu capítulo? ¿Qué le agregarías? ¿Cómo lo cambiarías ahora con esta comprensión sobre el caos? That's a very interesting question. Pregunta muy interesante. And I think we are all living into the answer in our own time. The answer doesn't exist yet. We are co-creating it. Creo que todos estamos viviendo la respuesta en este tiempo. La respuesta a eso no existe todavía, la estamos co-creando. We live in an age spiritually which is very similar to the shift from Newton and Newtonian physics to Einstein and the Einsteinian world. Vivimos en un mundo en este momento que es muy similar al cambio que ocurrió entre la física newtoniana y luego la física que introdujo Einstein. So much of our old spiritual culture, including the culture that Thomas Keating himself grew up in, is Newtonian. Mucha de nuestra cultura espiritual, mucha de nuestra cultura espiritual, incluida la cultura en la que creció Thomas Keating, es newtoniana. Things stay put. They don't fly around. Matter is matter and energy is energy. Las cosas se quedan en su lugar, no andan dando vueltas por todas partes, volando, la materia es materia, la energía es energía. But no more. Pero eso ya no es más así. In Einsteinian physics, we learn that all is in motion and that energy is matter moving faster and matter is energy going slower. Bueno, pero ya no es nada así. Aprendemos con Einstein que la materia es energía que va más lento, la energía es materia que va más rápido, todo está en movimiento. And so in spirit, what Thomas has just shared with us is really Einsteinian spirituality. Everything is moving, quarks, whirling, busy, shifting.
unstable. That's how the inner structure of reality is. Y espiritualmente, lo que Thomas Keating nos está enseñando, nos está mostrando a través de este texto, es cómo es la estructura de la realidad. Todo está en movimiento, todo está cambiando, todo está desplazándose. Así es la estructura de la realidad. And just like we had to learn to get used to physics in motion, so we now have to learn to get used to silence in motion, Así como, contemplation in motion. como antes tuvimos que acostumbrarnos a la física en movimiento, ahora tenemos que acostumbrarnos al silencio en movimiento. That Thomas uses the image in his Secret Embrace book, a rising tide of silence. Y Thomas Keating usa la imagen en su libro de una marea que va subiendo del silencio. How can that be? Not just quiet, not just empty, but roaring like sea, surging silence, ¿Cómo puede ser, silence with action. cómo puede ser que el silencio sea esta ola o esta marea rugiente que está elevándose, una marea en movimiento, subiendo, subiendo, no, un silencio quieto, tranquilo? ¿Cómo puede ser? But I encourage us to enter this new experiment. Pero yo los animo a que entren a este nuevo experimento. It's at first disruptive, Es rupturista al principio, but later you find that it's enchanting. pero luego van a encontrar que tiene su encanto. You see that Thomas, in this wonderful teaching, is laughing and in delight. Ven a Tomás en esta maravillosa enseñanza, riéndose, gozoso, Because the only thing really heavy and fixed in spirituality is our own ego self. porque realmente lo único pesado y fijo en la realidad espiritual es nuestro ser egoico. And once we can let go of that, then we join the dance. Y una vez que lo soltamos, nos unimos al baile. And motion becomes stillness because we're moving at the same speed that it is moving. Y el movimiento se transforma en silencio porque nos movemos a la misma velocidad que ese movimiento se está moviendo. A new skill on the learning curve of consciousness. Es una nueva habilidad en la curva de aprendizaje de la conciencia. Lucky us. La suerte que tenemos. Nuestra. Okay, over to you, Cordelia. There may be other questions that I actually do. I have one I would appreciate your thoughts on or your sense of. We are not all Thomas Keating. We're on a path of slow growth, and not all of us are probably going to react. I think Thomas's word, Keating's word, was the deafening silence of endless creativity. It's all going on, but how, when we're learners and not yet complete human beings, do we respond to that? Tengo una pregunta. No somos Thomas Keating. Estamos en una lenta curva de aprendizaje. El silencio ensordecedor de que hablaba Thomas Keating. No estamos ahí. ¿Qué recomendación nos das a nosotros, los que estamos aprendiendo? It's a very interesting question, Bill. Muy interesante esta pregunta, Bill. And it is itself, it reflects
the shift in consciousness that's happening all around us. Y refleja este cambio de conciencia que está ocurriendo todo alrededor nuestro. Because from the most part, when you ask it, you're thinking in the old way. Porque cuando tú estás haciendo esa pregunta, en realidad estás pensando de la manera antigua. You're asking it for the perspective of an individual on the journey. Estás haciendo la pregunta desde la perspectiva de un individuo en este camino. Feeling lack and nervousness, feeling anxiety. Sintiendo carencia, nerviosidad, ansiedad. And saying in that usual way, well, what about the poor rest of us that aren't spiritual geniuses? Y diciendo de alguna manera, ¿y qué pasa con el resto de nosotros que no somos genios espirituales? But the point is, in this new interconnected universe, we get an enormous gift. Y el punto es que en este nuevo universo interconectado recibimos un regalo adicional. We get the gift of the synergy of the whole. Adquirimos y recibimos el regalo de la sinergia del todo. For an example that I know Bill is familiar with, some of us work with the Gurdjieff material and with the Gurdjieff movements, the dances on the floor. Some of you have experienced those. Y bueno, voy a dar un ejemplo. Algunos de nosotros hemos trabajado con los movimientos, con los ejercicios y los movimientos de Gurdjieff. And sometimes when you're standing there on the movements floor, trying to do a complex series of movements, hands going this way, eyes going that way, head going this way, feet going this way, you give up. Y muchas veces cuando estamos en la sala de movimiento y nos están pidiendo que los brazos vayan de una manera, los pies de otra, los ojos de otra, el ritmo otro, me rindo. Help! I can't do this. Ayuda, ayuda, no puedo hacer esto. But then, mysteriously, when you relax, you find that help pours to you from the group. And while you can't do it yourself, it is being done through you, through the greater intelligence of the whole. Pero si yo, en vez de entrar en ese pánico, me relajo, me suelto, me entrego, lo que ocurre es que la inteligencia del todo, la inteligencia del grupo entra en mí y yo puedo hacer lo que es pedido. One of the great teachings and findings of modern science is that larger wholes have emergent properties which do not exist in the parts. Uno de los grandes descubrimientos que corresponde a la ciencia de complejidad es que el todo es más que la suma de sus partes. Aparecen propiedades en el todo que no estaban en ninguna de sus partes. The properties belong to the whole, and we participate in the whole and draw on the whole when we allow ourselves to. Estas propiedades pertenecen al todo y cada uno de nosotros participa de ese todo y podemos recibir de ese todo si lo permitimos. And this is one of the places where our work in centering prayer or any kind of meditation is a great advantage. Y aquí es aquí donde nuestro trabajo en oración centrante o en cualquier otra forma de meditación tiene una gran ventaja. Because in centering prayer, we learn how to relax the boundaries by which we hold our own selves so tightly in thought. Porque en la oración centrante aprendemos a relajar estos bordes en que sostenemos con tanta tensión lo que creemos que somos.
And what happens spontaneously and naturally is that we begin to synchronize with the whole. Our energy aligns with the whole and comes into what the physicists call entrainment. Entrainment, sí. Entrelazamiento. Lo que empieza a hacer cuando me relajo, entro en otro patrón de respuesta y en sincronía con el todo y empieza a ocurrir lo que en física se llama el entrelazamiento. It's a whole different way of being from what anyone has known in cultures before, in our Western civilization. Y esta es otra manera de vivir completamente distinta, desconocida a nuestra cultura occidental. But it truly exists, and contemplation is the leading edge of tasting it in our own lives and learning to trust it. Pero realmente existe y la contemplación es la manera, es la punta de lanza que nos permite saborearla y aprender a confiar en ella. So to answer your question, Bill, we will receive what we need because it is necessary for us to be equipped to do what we must now do. Y para responder a tu pregunta, vamos a recibir lo que necesitamos porque será necesario para hacer lo que es importante hacer ahora. I have already noticed myself, just in the time since COVID, that people are more serious, brighter, more committed, and more capable than I've ever experienced them before. People are growing up. Yo he experimentado esto después de COVID, cómo las personas han crecido, son más serias, más responsables, más comprometidas de lo que nunca antes había visto. Las personas están creciendo. And that's because it's necessary. The time for being spiritual children on the planet is over. Y eso está ocurriendo porque es necesario. Ya pasó el momento de ser pequeños niños espirituales, de la espiritualidad infantil en nuestro planeta. Ese momento ya pasó. It is not about our own individual destiny. Porque ya no tiene que ver, no se trata de nuestro propio destino individual. It is about the well-being of consciousness, of the human family, of our planet, of love. Es por el bien de la conciencia humana, de nuestra familia humana, de la tierra, del amor. We will be sustained. Seremos sostenidos. Warts and all. Warts, verrugas. That's an American slang. Con verrugas y todos seremos sostenidos. It means we will be transformed in all our deformations, warts, those little pimples on your body. Seremos transformadas considerando y todas nuestras rarezas y deformaciones da lo mismo. Todo será transformado. So fear not. Así que no hay que tener miedo. No, Así. Así. here's, we have Father Janier, who practices, he's from the Contemplative Outreach and from another city in Colombia, so he's gonna ask a question. Sí. ¿Cuál era el caos en la esquina de la calle 4? Algo que ya escribe, ¿cierto? It says Thomas Merton. ¿Cuál era el caos y cuál ha sido el resultado? No, en el non-dual. What was the chaos at the corner of Fourth and Non-Dual, and what has been the result, or have been the effects? The chaos at the corner of Fourth and Non-Dual, for Thomas Merton or for Cynthia Bourgeault? Él quiere saber. Your own chaos. Yeah. Well,
Thomas Merton's chaos is much more interesting in a way, because what happened, of course, in that encounter that he had at the corner of 4th and Walnut in the shopping district, he suddenly realized that he loved all these people, as he said. I have it right here. It is so beautiful, a quote. Hey, stop. Pause, pause, pause. Pause. Bueno, me están preguntando por el caos de Cynthia, pero Let me read it and see how good the translation can be here. Okay, Wait. Cynthia, let her finish what you just said. She's gonna gonna talk about Merton. sí. El caos de Thomas Merton es mucho más interesante porque lo que él encontró en esa calle, la calle Cuarta con Walnut era que él amaba a todos, y voy a leer el pasaje. Okay, now yes. Yes. Merton wrote about this in Merton, Louisville at the corner of 4th and Walnut in the center of the shopping district. en la esquina de la Cuarta con Walnut, en el centro del distrito comercial, I was suddenly overwhelmed with the realization that I loved all these people. de pronto me abrumó, me llegó una sensación grande de que yo amaba a toda esta gente. That they were mine and I theirs, that we could not be alien to one another, even though we were total strangers. Yo era de ellos eran míos, que no podíamos ser extraños a pesar de que lo éramos. It was like waking from a dream of separateness. Era como despertar de un sueño de separación, de la ilusión de separación. Of spurious self-isolation in a special world, the world of renunciation and supposed holiness. Era como del mundo de un aislamiento espurio, supuestamente santo, sagrado. A sense of liberation from an illusionary difference was such a joy and a relief to me that I almost laughed out loud. Y el alivio de salir de esa ilusión de la separación fue tan grande que casi me reí en voz alta. And I suppose my happiness could have taken form in the words, thank God, I am like other men. Y podría decirse que esta felicidad tomaba la forma de gracias Dios de que soy como los otros hombres, seres humanos. Well, what happened to Merton after that revelation in 1958 is that his life changed. Lo que le pasó a Merton después de esa revelación en 1958 es que su vida cambió. He gradually, step by step, became more deeply drawn into the human condition. Gradualmente, paso a paso, se sintió más llamado hacia la condición humana. He became interested and a leader, a spokesman in the civil rights movement. Pasó que se transformó un líder y un activista del movimiento de derechos civiles. A pioneer in women's issues. Pionero en los temas de la mujer. And a deepening advocate for peace and justice. Y defendiendo la paz y la justicia como diera lugar. So the cries and the stress of the world began to touch him more. Entonces, los llantos, los sollozos y el sufrimiento del mundo lo empezó a tocar más después de ese evento. And it cannot be proven, but he may well have died a martyr's death. Y aunque no se puede probar, puede ser posible que su muerte haya sido la de un mártir. He was suspiciously electrocuted in his hotel room.
sospechosamente electrocutado en su habitación de hotel, while taking a shower tomando una ducha, after having given a speech at an international gathering of contemplative activists that morning. después de haber dado un discurso, después de haber hablado en un movimiento contemplativo, una de congregación contemplativa de esa mañana. In a way identical with Christ, he took on himself the sins of the world. De alguna manera idéntica a Cristo, tomó para sí los pecados del mundo And was martyred by that love that is the cost of your realization. Thank God, I am like other men. se hizo mártir por ese amor que es la realización de la que habló. Gracias a Dios, soy como esos hombres. This is the way it goes. Y es así. Yeah. And it's a common thread with the question that was just asked about what's silence like in this new noisy paradigm of chaos. It's different. Podría decirse que este es el punto común entre cómo es el silencio en este mundo en caos. Es diferente. Love is different. El amor es diferente. And witness is different. Ser testigo es diferente. It was true for Merton. Así fue para Thomas Merton. He woke up from an exclusive and protective contemplation into a real heart connection with the suffering of humanity, which is the suffering of God. Y él, Thomas Merton, despertó de esta contemplación exclusiva y protegida al sufrimiento del mundo, que es el sufrimiento de Dios también. Now, for me, it's much gentler, but of course, I'm not Merton. I'm not a great prophet. Para mí es mucho más gentil, más suave en realidad, pero por supuesto no soy Thomas Merton, no soy un gran profeta. But it's the same pathway, and I recognize it as such. Pero es un camino muy similar y me reconozco en él. There has been a increasing call in me to make a pest of myself. Make a what? A pest? Mosquito. He sido un llamado, me he sentido llamada a transformarme en una peste para otras personas. To speak and to witness and to trouble contemplative silence when it's needed to do so for the sake of clarity and truth. Y he estado molesto y agujoneo el silencio contemplativo cuando me parece que es necesario hacerlo. Every time I try and speak of something that has some social implications, I will always get pushback from some contemplatives who say I am disturbing their silence. Y cada vez que yo trato de entrar en algún espacio que tiene que ver con algún tema social, me empujan de vuelta algunos contemplativos que me dicen que estoy disturbing, que estoy interrumpiendo su silencio. So it's my responsibility to learn how to speak respectfully and gently so that it can be heard. Y es mi responsabilidad entonces aprender a hablar de manera respetuosa y gentilmente y de cierta manera para ser escuchada. But it's not my responsibility to remain silent in the holy name of silence. Pero no es mi responsabilidad permanecer callada en el nombre sagrado del silencio. That I recognize as evasion. Yo reconozco que eso es evasión.
So I think that's about enough said of me. Hopefully I won't be electrocuted somewhere. No quiero decir nada, pero que no me electrocuten en alguna parte. There's another question. Sí, la voy a hacer en castellano, ¿tú me traduces? Sí, sí, sí. Ah, bueno, listo. Entendí, en este nuevo caos, o más bien parte del nuevo movimiento contemplativo se ha basado en la visión no dual. En este caos, la visión es una superación de la visión no dual, o es una complementación de la visión no dual, o adquirir la visión no dual nos lleva a ese caos. Is this new contemplation part of non-duality? Is it a different path? Regarding the chaos. It leads. Regarding the chaos. Oh, is this chaos? Is this current chaos part of non-duality? Is it a different path, or do they complement each other? Good question. Muy bueno. My these questions. I believe it's very much part of a path of non-duality. Yo creo que este nuevo caos es muy parte de un camino a la no dualidad. Because it belongs to reality. And if reality is not a part of non-duality, what good is non-duality? Porque el caos pertenece a la realidad, y si la realidad no es parte de la no dualidad, entonces ¿de qué sirve la no dualidad? But it clashes with an old version of non-duality, which is called monism. Pero una versión antigua de la no dualidad que se llamaba el monismo. And that basically says it's all one. Y lo que básicamente dice, todo es uno. Which in traditional ways has meant it all dissolves into the great sea of the infinite. Y de forma tradicional dice, todo se disuelve en el gran mar del infinito. It returns to infinite, inaccessible oneness. Regresa a esta unicidad infinita e inaccesible. But there is also a non-duality that comes not from the absence of tension and noise and chaos, but from the transformation of it. Pero también hay una no dualidad que no viene de la ausencia de la tensión, del caos, sino de la transformación de estos. It may be, in fact, the West's great potential contribution to non-duality. Podría ser esta la gran contribución de Occidente a esta noción de no dualidad. Because it starts from the perception that there is something deep in God, in the divine infinite, that wants to create, that wants to bring forth and manifest. Y todo parte de la comprensión de que en esta divina unidad, en Dios, hay algo que quiere manifestarse, que quiere crear. I realize the language is difficult there. Sí, hay algo difícil en el idioma. But the motion remains, the force that through the green fuse drives the flower, says the poet Dylan Thomas. Bueno, hay un poema ahí, pero el movimiento está, que aparece algo a través de las flores secas, hay una vida que atraviesa. Something wants to manifest outwardly. Algo quiere manifestarse externamente. And again, to refer to G.I. Gurdjieff, he was the first in his famous Law of Three to suggest that there can be a non-duality from the top,
not from the suppression of tension, but from the perfection of it in intense movement. Y bueno, fue Gurdjieff el que a través de su ley de tres expresa cómo hay una no dualidad que viene de arriba y que no viene de la supresión de la tensión, sino que a través de la tensión, atraviesa la tensión. And this kind of a dynamic, chaotic, if you want to call it this, non-duality Y si quieren, esta ley de tres expresa esta forma de no dualidad, si se quiere, digamos, dinámica, caótica, si se quiere, a través de la ley de tres. makes space for movement, for destroying, for new creation, for everything restless, still moving in a greater flowing pattern of oneness. Y esto permite que el movimiento, que la tensión, que la creación, la destrucción, todo eso forme parte de un gran patrón de unidad, de unicidad. And I think that's what we hear coming through Thomas Keating so beautifully in his teaching on non-duality. Creo que eso es lo que transmite, o que atraviesa esta enseñanza de Thomas Keating sobre no dualidad. Notice how he and Merton both call forth the same emotion, laughter, delight. Y noten cómo ambos, tanto Thomas Keating como Thomas Merton, llaman o invocan la misma emoción, el gozo, la risa. It corresponds to a realized mind. Es una mente realizada, And a realized heart un corazón realizado, that can comprehend chaos, movement, process, que puede capturar y comprender el caos, el movimiento y el proceso. and draw joy from it. Y de ese caos, movimiento y proceso extraer, recibir gozo, Draw energy from it. recibir energía, extraer energía de eso. And this, for me, is the mark of this new kind of consciousness, non-duality in action. Y esta es para mí la marca de esta nueva forma de conciencia, la no dualidad en acción. Thank you. ¿Otra pregunta? Pues a mí me surge una pregunta ahora con respecto a la no dualidad y es desde ese concepto de no dualidad, ¿quién es el hacedor? Que nos acaba de decir. From the concept of, or in the concept of non-duality, who is the Doer. The The doer? The Who's doer. the doer? What was that? Who would be what? Who's the Who is the doer? doer? And In Who's the doer? There is only doing. No hay no hay un hacedor, es solo hacer. And that's not to try and take away personal responsibility. Y eso no nos quita la responsabilidad personal. But the problem is that in the structure of consciousness we currently live in, El problema es que en la estructura de conciencia que actualmente vivimos, there is a very sharp divide between doer and deed, between action and receiver of the action. hay una gran división entre la acción, el que hace la acción y el que recibe la acción. It's a very prominent structural feature of our particular kind of consciousness. Esta es una forma parte constitutiva de la estructura de conciencia actual. But as non-dual consciousness begins to establish itself in a person, Pero en la medida que la conciencia no dual se empieza a establecer en una persona,
that sharp divide becomes softer. Esa división tan tajante se suaviza. That's what non-dual actually means. Y eso es exactamente lo que significa no dualidad. The inside and the outside move closer together. Lo interior, lo exterior se acercan, se aproximan, Because there were always an artificial boundary anyway. de todos modos siempre había una barrera artificial entre ellos. Like those maps of the world where they color countries different colors. Como esos mapas del mundo donde los países se colorean de distintos colores. Everything doesn't turn pink when you go to Brazil. No es que las cosas se vuelvan rosadas cuando yo me voy a Brasil, es artificial. It's just the way the map portrays it. Solamente la manera en que el mapa lo retrata. So it's hard to picture this from the consciousness we're using to picture it. Pero esto es difícil de comprender desde la estructura de conciencia presente en la que estamos. But it is realized that the more you move in this direction, the softer the boundaries between your I and the world become. Pero sin embargo sí va surgiendo la realización de que a medida que avanzo en este proceso, más se suaviza esa división entre yo y el resto del mundo. The more that happens, the more it becomes a single flowing field. Y mientras más ocurre, todo se va transformando en un único campo que fluye. We often touch these moments first in those experiences we call grace and intuition. En general, tocamos estas experiencias primero en esas que llamamos gracia, intuición. In both of these, there is sublime action. En ambos casos hay una acción sublime. But it's not I who acts, No soy yo el que actúa, not I who knows, ni yo el que sé, and yet I move with such certainty, with such knowing. sin embargo me muevo con tanta certeza, con tanto conocimiento. How can this be? ¿Cómo puede ser? But this is a foretaste. Pero este es un... Foretaste. Es un paladear. Me gustate. Es como saborear esto Sí. antes, saborear esta no dualidad. It's a foretaste of what non-dual life is like. Es un sabor de lo que la no dualidad es. Effortless, Un esfuerzo given, dado, coherent, coherente, but no sharp boundaries. sin límites marcados, rígidos. Consciousness exists, Existe la conciencia, choice remains, todavía se mantiene la posibilidad de elegir, but it's no longer I in the old way running the show. no soy yo de la manera antigua la que estoy a cargo del show. Nor is it somebody out there called God. Ni tampoco es alguien allá afuera que llamo Dios. The terms don't make sense anymore. Ninguno de estos términos hace ya sentido. It's moved closer inside. Todo se ha movido más cerca dentro de mí. Mystics have known this for centuries. Es lo que los místicos han conocido y han comprendido por siglos. And many have lost their lives when they say, I and the Father are one.
Muchos han perdido su vida cuando dicen, yo y el Padre somos uno. Not comprehensible to a mind that has not yet tasted that flowing oneness. Es algo que no es comprensible para una mente que no ha saboreado esa unicidad que fluye. Yo agregaría también a la pregunta Ana María que de quién es el hacedor desde el Concilio Vaticano II, todo el gran aporte que se hace y los cambios desde el cristianismo y la primera parte del catecismo de la Iglesia dice que el ser humano lleva en su corazón inscrito el deseo de Dios, ¿no? El deseo El ser humano lleva en su corazón inscrito el deseo de Dios y también unido al legado, al gran legado de Thomas Keating con el diálogo interreligioso, que fue parte de su... I would add that since the Second Vatican Council, not only Aparece the first paragraph. in the first paragraph of the Catechism, It says. Se perdió, it says that the Human The being. creator, the Creator, there you go, Catecismo. the creator. Sí, el catecismo. En la primera parte del catecismo Sí. dice el ser humano. Ah, yes. In the first part of the Catechism, it says that the human being carries in the heart God's desire, the desires of God. the desires of God. No el deseo por Dios, sino el No, deseo el de deseo de Dios. Dios, sí. What God desires. And what? Y la otra parte, No, y todo el legado de Thomas Keating con el diálogo interreligioso. Sí. Oh, and this has to do with, okay, and then to that is added that Thomas Keating brought the Interfaith. emphasis on interfaith dialogue. And I think this two are seen as together. Los dos conceptos. Sí. Sí. The two concepts seem tied to the questionnaire. Ana María, ¿quieres La confundió. No importa, es algo que agregan. No, es otra pregunta. No, Otra pregunta. eso es otra pregunta. Sí. No, es que no, él no estaba contando. What will be la relación entre los dos? No, es que era No, como su simplemente yo statement. agregaba que Estaba notando. adding, Complementó. was adding a complimentary comment. Yeah, it's, did you hear that, Cynthia? This was in a sense more a comment or a corollary of what you've been talking about than a question. It was just noting that there were two factors. One was reflected in the Vatican, in the Catechism of Vatican II, and the second was the Thomas Keating's interfaith dialogue. What? Interfaith dialogue. Interfaith dialogue. Thomas Keating and he had, and Yeah. I think the most important thing to say about the interfaith dialogue is that Thomas really began to call it an interspiritual experience more than an interfaith dialogue. Because Algo muy importante que hay que agregar es que este diálogo entre fees, interfe, más bien lo llamó una comunicación espiritual. Experiencia espiritual. Sí. Because dialogue is a tool of the mind, Porque el diálogo es una herramienta de la mente, and a very good tool of the mind una herramienta muy buena, por cierto, in its place. pero estando en su lugar. But people come together and start jousting with each other's concepts. Sin embargo, hay
se juntan y empieza el conflicto entre los conceptos de una u otra persona. One of the big ones that bothered them in their own little conference was the question of, is it sin or is it illusion? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, una de las palabras en las conferencias interreligiosas que siempre les molestaba era, bueno, ¿es pecado o es ilusión? And then people line up and take sides like a soccer team. Luego entonces, ¿qué ocurre? Que la gente empieza a tomar partido como en un partido de fútbol. We say it's sin. We say it's ignorance. And then they start fighting. Empiezan a chocar porque algunos, las religiones abrahámicas dicen es el pecado lo que pierde al hombre, y las religiones del este dicen es la ilusión la que pierde al ser humano, y empiezan las peleas. So Thomas Keating had a different idea when he founded the Snowmass Conference in 1984. Pero Thomas Keating tenía una visión completamente distinta cuando inició esta conferencia en Snowmass en 1984. Yeah, he would invite a few friends from many spiritual traditions. Primero invitaba a amigos de muchas tradiciones espirituales who all had in common a deep contemplative practice. Todos tenían en común una profunda práctica contemplativa. And they would spend most of their time meditating together. Y en lo que pasaban la mayor cantidad de tiempo era meditando juntos. Allowing that shared energy of the whole to settle in upon them. Permitiendo que esa gran energía de la totalidad se asentara en ellos. And then what they would speak to each other out of what they knew in their hearts. Luego hablaban entre ellos solo lo que conocían en sus corazones. And rather than debating concepts, Y en vez de debatir conceptos, they would ask questions like, where does sin live in your tradition then? más bien, en vez de debatir conceptos, se hacían preguntas como, bueno, ¿dónde está el pecado? ¿Se ubica el pecado en tu tradición entonces? Where does remorse live in your tradition? ¿Dónde vive, dónde se ubica el arrepentimiento en tu tradición? How do you experience truth in your tradition? ¿Cómo en tu tradición experimentan la verdad? And so they would talk from what they knew in common and not from an attempt to discredit each other's catechisms. Entonces ellos hablaban de lo que conocían en común y no tratando de desacreditar los respectivos, los catequismos de los demás. And in the end, after many, many years of listening, Y luego al final, después de muchos años y muchos años de escucharse, they came to a set of points on which they could all agree. llegaron a un conjunto de puntos en los que todos estaban de acuerdo, which expressed what I would call a universal yearning of the human heart. y expresa lo que yo llamaría un anhelo universal del corazón humano, Very beautiful. muy hermoso. And the problem is that all of this becomes impossible without a shared contemplative practice. Y el tema es que todo esto es imposible si es que no hay una práctica contemplativa compartida. I worked for many years as an active clergy in the Episcopal Church. Yo trabajé muchos años como un sacerdote activo en la iglesia episcopalian, And I know how mean and contentious good church people can be.
Sé cuán malas, cuán duras, cuán terribles, criticonas son las buenas personas que van a la iglesia. They get crosswise with each other about doctrines, and they're ready to run a sword through each other. Y realmente se atraviesan con las doctrinas mutuas y están dispuestos a atravesarse con un sable si es necesario. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? And the problem with contemplative prayer is that most of the understandings that are shared there grow out of at least the beginnings of non-dual experience. Y el problema con la oración contemplativa es que extrae de los inicios de la experiencia no dual. And so sometimes they look on the surface like they contradict the truths of the catechism. Y pareciera que al inicio, en estas primeras experiencias, contradicen estas primeras experiencias las verdades del catequismo. Some laid these charges against Thomas Keating. Algunos acusaron de estas cosas a Thomas Keating mismo. This is not Christian. No es cristiano. But what it is that it is simply Christianity being lived and held and expressed from a different level of consciousness. Pero sin embargo lo que es la misma cristiandad, solamente que está siendo vivida, experimentada y sostenida desde otro nivel de conciencia. The American philosopher Ken Wilber has written on this quite brilliantly. Y Ken Wilber, que es un filósofo americano, ha escrito de esto de manera bastante brillante. In what he calls the line level fallacy. La falacia del nivel de la línea. Él ha hablado de un nivel de la falacia. And that means that each religious tradition is a line, like Christianity or Buddhism or Judaism or any of them. That he calls that a line. Claro, la falacia de la línea es que todas las tradiciones son como una línea, la línea del hinduismo, del budismo, del cristianismo. But on each line, there are many levels, like colors of the rainbow. Y en cada línea hay muchos niveles, sin embargo, muchos niveles. Como colores del arco iris, sí. And the irony is that people in different lines, but at the same level, will be closer together than people in the same line, but at different levels. Hay personas en el mismo nivel, pero en distintas líneas, están mucho más cerca que personas en una misma línea, pero en distintos niveles de conciencia. So that a Christian approaching non-dual consciousness Por lo tanto, un cristiano que se aproxima a la conciencia no dual is going to find much more kinship and understanding se va a sentir mucha más proximidad y comprensión with a Buddhist also approaching that level of consciousness. un budista que también se aproxima a ese nivel no dual de conciencia, mucho más proximidad. Than she will with a person on her same line, like an evangelical fundamentalist, Mucho más cercanía con un budista en un nivel de conciencia no dual que con alguien en su misma línea cristiana como un fundamentalista evangélico. who is absolutely attached to the literal truth of every word of the Bible. Está absolutamente apegado a la verdad literal de cada palabra de la Biblia. Because when it comes to mystical truth, which is hard to pin down anyway, Porque cuando llegamos a las verdades místicas que son muy difíciles de conceptualizar de todos modos, level of consciousness is a much more important factor in understanding than doctrine or belief. el nivel de conciencia es mucho más relevante para la comprensión que la doctrina, que la fe.
And the gifted ones, such as Pope Francis, understand this. Y los que son privilegiados y tienen muchos dones, como el Papa Francisco, por ejemplo, comprenden esto. And the ones not so gifted are violently threatened by it. Los que no son tan dotados se sienten tremendamente amenazados por esto. Which is one reason I like to hide away from organized religion. Y es una de las razones por la cual yo me escondo de la religión organizada. Why create unnecessary hate? There's already enough of it in the world. Crear más odio innecesario si ya hay suficiente en el mundo. ¿Sí? Yo tenía una pregunta si todavía se puede. 6:30, ¿no? ¿Sí? Another question, can we have one more question? One more question, of course. We're on Spanish time. ¿Qué dije? Spanish. Me gustaría saber la visión de ella de este futuro contemplativo, teniendo en cuenta que en la no dualidad ya comprendemos que lo que somos es ese eterno, sin cambio, sin movimiento, como la pantalla donde se proyecta el movimiento, y que la ciencia nos está diciendo que el movimiento en realidad, ahora los científicos nos dicen que todo lo que vemos es una proyección holográfica, como nos decían los antiguos, que es una ilusión. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es su visión de futuro teniendo en cuenta que ya muchos comprendemos este concepto de la no dualidad, de lo eterno y permanente versus esta nueva visión del cambio con la nueva ciencia? También puede ser una ciencia. Ponerlo en 2 o 3 párrafos diferentes que se repita. ¿A qué quieres realmente llegar? Que ella nos diga su visión de futuro teniendo en cuenta la no dualidad y la proyección holográfica que dicen los científicos, que es esta supuesta realidad del cambio. What's your vision of the future, taking into account non-duality and what science is telling us about chaos and Projection, the holographic old way of projection. understanding projection and illusion? I think it's a very exciting age to be living in. Es un momento muy emocionante para estar vivo. There's a lot of demand. Hay muchas exigencias, muchas demandas. We're living at a very important cusp. Me distrae si hablan, por favor. Estamos viviendo en una cúspide muy importante. Where structures of religion, organized religion, civilization, education, and culture are all teetering like in an earthquake. Donde todas las estructuras de la civilización, de la educación, todo está tambaleando. There will be a tremendous demand for the kind of flexible, quiet, chaos-tolerant contemplation that we're talking about and living into now. Va a haber mucha demanda por esta contemplación que tolera el caos, que es flexible, de la que hemos estado hablando. Thomas Keating saw it and pointed us toward it rather emphatically. Pay attention to this as almost the last gesture of his life. En el casi último gesto de su vida, Thomas Keating nos dijo, pongan atención a esto. We must wake up out of our comfortable seats. Debemos despertar de nuestros sillones cómodos. We must have the courage to revision with respect and humility. Debemos tener el coraje para revisionar con respeto, con humildad.
We must trust what we have learned as contemplative practice enough to know that it will carry us even in unstable external conditions. Debemos confiar en nuestra práctica contemplativa que nos llevará incluso a través de estas condiciones muy inestables. But if we can do this, Pero si podemos hacer esto, we have the opportunity to offer visible, important support to a planet in transition. tenemos la posibilidad de ofrecer, tenemos la oportunidad de ofrecer apoyo sostenible, visible a un planeta en transición. And it is a vocation worthy of our dignity as human beings Es una vocación que está a la altura de nuestra dignidad humana and of the teaching entrusted to us in contemplation. y de las enseñanzas que nos han sido dadas. May we carry it with courage and dignity. Que las llevemos en nosotros con coraje y dignidad. And also delight. Y con gozo también, y con gozo. So thank you and bless you. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias a los traductores también. They all have a good retreat to there. Turn on. There. Thank Now you can see us. Practice, practice, practice. Practice, practice, practice. After all that kind of intellectual stuff I gave you, you need to sit very quietly and absorb. All blessings, dear friends. Thank you for all who helped to make this possible. Blessings to you Yes, too. blessings. Love to you all. Me. Love you too. Thank Bye you. bye. Thank you and the rest. Thank you, Marcela. Cynthia. Bye. Bye all. Adiós. Oye, perdón que les haya dicho, pero la verdad es que ya estaba en la última línea.